السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم من مشروع التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة بمجلس السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي Relief International وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية. We continue our lessons through action pack 10. أعزائي الطلاب والطالبات من الصف العاشر الأساسي، معكم الأستاذ عمر يوسف اللحام. As we said, we continue our lessons through action pack. At first, we want to go to the activity book, revision B, pages 58 and 59, exercises 1 to 7. These are connected to the outcomes here. We have outcomes of this lesson اللي هي أهداف هذا الدرس وأهداف هذا الفيديو. Students should be able to develop skills introduced in the context in modules 4, 5 and 6 اللي هو تطوير المهارات التي تم تقديمها من خلال النصوص في الوحدات والنموذج الرابع والخامس والسادس. Students should be able to review the grammar learned in modules 4, 5 and 6 وأيضا مراجعة القواعد التي تم تعلمها في الوحدات والنماذج الرابع والخامس والسادس. Directly to page 58, exercise 1. Rewrite the following text. Use the words from the box to replace the ones in bold. إذن المطلوب في هذا التمرين هو إعادة كتابة النص من خلال استخدام الكلمات التي في الصندوق الأول لاستبدال الكلمات الموجودة باللون الغامق. Those ones in bold. يعني إنه هاي الكلمات اللي بالصندوق هي تحمل نفس المعنى are equal to the words or the ones written in bold المكتوبة في اللون الغامق. We want to read them as they. نقرأ الكلمات and we want to read the text. نقرأ النص كاملا وبعدها نحاول أن نستبدل الكلمات فيها. Last summer, my family and I went on a trip to a far away camping site up in the mountains. We saw a lot of animals and living things that were specific to the area. The weather was nice and cold. The place where we set up our shelter was high up and next to a lake. In the early morning, the plants had turned into ice and we had to wear warm clothes. My father told us old stories about the people who traveled constantly and who passed through these areas. These people worried that hot liquid would flow out of the volcano and kill everything, but instead there was a huge overflow of water and rain many years ago that killed a lot of people. There were also miners who would look for precious stone in some of the caves in the mountain. Most people who lived up in the mountains profited from nature. They made pots made from clay using the mud that they got from the land. Then this is the text. هذا هو النص. And the words from the box must be replaced. يجب أن يتم استبدال الكلمات الموجودة في النص that are written in bold المكتوبة في اللون الغامق with the words from the box up اللي هن الكلمات flood, magma, pottery, diamonds, being frozen, remote, benefited, nomadic people, tent, wildlife. We could go. I've made this paper. قمت بكتابة هذه For these we could
replace them with like this. Remote means far away. Then الكلمة الأولى الموجودة في النص هي far away اللي هي تساوي في المعنى remote اللي هي بمعنى بعيدا في مناطق بعيدة. Wildlife اللي هي الحياة البرية. Animals and living things. Tent الخيمة اللي هي shelter أو الملجأ. Being frozen تجمد اللي هو turned into ice. Nomadic people الرحالة. People who travel constantly الذين يسافرون بشكل مستمر. Magma hot liquid المادة الساخنة أو الملتهبة من البراكين. Flood اللي هو الفيضان. Overflow of water and rain. Diamonds المجوهرات اللي هي precious stone وحجارة ثمينة. Benefited اللي هو استفاد من اللي هي بمعنى نفس profited. Pottery اللي هو صناعة الفخار أو الخزف. Pots made from clay. These are the words you could make use of them تستخدمهم وتستفيد منهم in many ways. And this is the answer here also. You could see the answers and here are they being replaced يعني تم استبدالهم في هذا النص بالكلمات المطلوبة من المربع في الأعلى. Directly to exercise 2. Exercise 2 here, sorry. Work in pairs. Have your partner decide what category the words belong to. Then make sentences in your notebook using the words from the box below. عندنا كلمات موجودة في الصناديق بدنا نوزعهن يتم توزيعهم في كل مكان أو كل مكان مخصص فيه اللي هم climate المناخ. Geographical features المظاهر الجغرافية. Professions and skills اللي هي المهن والمهارات. Material اللي هي المواد. Now I will go directly to them after reading them. Monsoon, plane, geologist, engineer, marble, wet, snow, mountain range, artists, brass, wood, sculptor, desert, rainfall, canyon, plastic, hot, metal, glacier, and dune. These are the words. We want to classify them. نريد أن نصنفهم إلى كل شيء في مكانه الصحيح. Here are they. Climate, monsoon. الكلمات التي تتعلق في المناخ اللي هي monsoon. wet رطب. monsoon احنا نتذكر اللي هو ما هو monsoon اللي هو نوع من أنواع المناخات يعني الموسمي. wet الرطب. snow الثلج. desert الصحراء. rainfall سقوط الأمطار. hot الحرارة أو الحار. geographical feature اللي هي المظاهر الجغرافية. plain اللي هو السهل. mountain range سلسلة جبلية. canyon الجرف الصخري. glacier اللي هو النهر المتجمد. dune اللي هو الهضبة. professions and skills المهارات والمهن. geologist عالم الجيولوجيا. engineer المهندس. artist الفنان. sculptor اللي هو النحات. material المواد. marble الرخام. brass اللي هو نوع من أنواع النحاس. wood الخشب. plastic and metal اللي هو المعدن. You could see them and you could go back to them anytime and write them in your notebook. Now the other thing اللي هو write sentences, make sentences. المطلوب اللي هو كتابة جمل باستخدام الكلمات الموجودة من الصندوق. Here is an example answer. إجابة محتملة يمكن أن تكون مفيدة لك.
Monsoon climates consist of rainy seasons and a dry season. هاي الكلمة باستخدام كلمة monsoon استخدمنا مثال. أيضا مثال آخر the highest mountain range in the world is the Himalayas. أعلى سلسلة جبلية في العالم هي الهيمالايا. استخدمنا كلمة mountain range. An engineer استخدمنا كلمة engineer اللي هو from professions is someone who designs structures and systems by using the knowledge of science and mathematics. A lot of ancient buildings were made of marble. كلمة marble استخدمناها من الماتيريالز. إذا استخدمنا من كل مربع استخدمنا كلمة وعملنا عليها جملة اللي هي A lot of ancient buildings were made of marble. العديد من المباني القديمة تم صناعتها من الرخام. Going directly to page 59, exercise 3. Write an email to a friend. اكتب إيميل إلى صديق. Tell them about a trip you are planning. Describe where you are going to and what are you going to do there. Use defining and non-defining clauses as in the example below. شايفين المثال وهو استخدام الجمل المحددة وغير المحددة. I am going to Petra. Where are many ruins for a holiday. شفنا الجملة هي جملة وصل غير محددة. والجملة المحددة the Dead Sea is a place where people go to relax and get medical treatment. Now I will ask you to write sentences. أبطله يعني المطلوب إنه نكتب جمل بنفس الأمثلة باستخدام أدوات اللي هي أدوات الوصل المحددة وغير المحددة اللي هي defining and non-defining clauses. To exercise 4 now, we are going to see and listen to a conversation between two friends. نستمع لمحادثة بين صديقين. And we want to fill the table below using the information you hear. نستخدم أو بعد ما نسمع إنه نكتب المعلومات التي سنستمع إليها. What does each of أمين and سليم suggest؟ ماذا يقترح سليم وأمين؟ إذن هذا اللي هو بذكرنا بدرس الاقتراحات، تقديم الاقتراحات. What about؟ How about؟ Why don't we؟ Shall we؟ اللي هن هذول الأدوات تقديم الاقتراح. We will listen at first. سوف نستمع إلى هذا النص. Today. What about going for ice cream? That's a great idea. Shall we ask Faisal to come? From the Activity beginning. book, revision B, page 59, exercise 4. Hello, Salim. Good afternoon, Amin. Do you have a lot of homework? No, not at all. Let's do something together. Sure. What do you have in mind? Shall we go to the park? It's too hot to be outside today. How about going to the mall? I was at the mall yesterday. What about going for ice cream? That's a great idea. Shall we ask Faisal to come with us? Yes, I'll go and ask him now. Let's listen again. Activity book, revision B, page 59, exercise 4. Hello, Salim. Good afternoon, Amin. Do you have a lot of homework? No, not at all. Let's do something together. Sure. What do you have in mind? Shall we go to the park? It's too hot to be outside today. How about going to the mall? I was at the mall yesterday. What about going for ice cream? That's a great idea. Shall we ask Faisal to come with us? Yes, I'll go and ask him now. Thank you for listening. We will go directly to Salim and Amin and what they are suggesting وماذا اقترحوا. Amin suggested اقترح that he wants to go to the park. يريد أن يذهب
Amin wants to go to the park and he wants to eat ice cream. On the other hand, Salim suggested that he wants to go to the mall and he wants to ask Faisal to come with them. Then these are Amin and Salim's suggestions that we heard. Directly to exercise 5. Exercise 5. Work in pairs, write notes about yourself and things you have done. Have your partner talk about the using of the past simple. اللي هو استخدام الجمل باستخدام تتحدث عن الأشياء التي قمت بها أنت وزميلك باستخدام past simple passive اللي هو المبني المجهول بصيغة الماضي البسيط. نشوف الأمثلة اللي هن The English lesson was fully understood by طارق. بنلاحظ استخدام was زائد التصريف الثالث للفعل اللي هو understood. The project was very well presented. كمان الأوبجكت اللي هو the project was اللي هو بعود على لأنه مفرد project استخدمنا was. لو كان projects بنستخدم were. وpresented اللي هو التصريف الثالث. وباي أميرة اللي هو الفاعل المستتر احنا نسميه اللي بيظهر بعد the agent by اللي هو بعد كلمة by. Exercise 6. Write a paragraph about some possible solutions to global warming. احنا نتذكر global warming. What is global warming? It is a rise in the temperature of the earth. إنه ارتفاع في درجة حرارة الأرض. Use the second conditional وبنستخدم اللي هو جمل الشرط من النوع الثاني اللي هي if زائد verb to وبالمين كلوز اللي هي would اللي هي نستخدم would زائد verb base. We would see an improvement يعني نقرأ ونشوف شو المطلوب وبعدين نحاول نحط إجابة مقترحة. We would see an improvement in global warming if people conserved electricity. In addition, if people used their cars less often, there would be less pollution. استخدمنا we would شفناها وهنا عندنا if في الجملة. إذن هاي جملة من النوع الثاني. وبعد in addition if people used if زائد التصريف الثاني للفعل اللي هو used their cars less often there would اللي شايفين would be would زائد التصريف الثالث التصريف اللي هو الverb infinitive would be less pollution. بنشوف إجابة مقترحة ونقرأها سوية. We would see an improvement in global warming if people conserved electricity. In addition, if people used their cars less often, there would be less pollution. الآن من هون من if إذا بنقدر هون if there were less pollution, fewer species of animals would become extinct so quickly. هاي جملة كاملة اللي هي في هذه من هون إلى هنا جملة. ومن هون عندنا كمان if information about global warming was wider known, we would do more to slow down the process. This is an example answer يعني إجابة مقترحة يمكن أن تكملها بأفكارك and you write what you can see to stop global warming اللي هو لوقف الاحتباس الحراري using the second conditional. Exercise 7.
put the following phrases under the appropriate heading اللي هي أشباه الأفعال في كل نضعها تحت العناوين الموجودة في الصندوق in the table below to make suggestions. إذن رجعنا إلى الاقتراحات to make suggestions ونتذكر اللي هي what about. عندنا مثالين اللي هن what about and why don't we. منطينا الأمثلة أو اللي بدنا نوزعهن to classify them. going to the mall الذهاب إلى المول, play tennis, visiting Petra, planning a trip, study for tomorrow's test, having dinner at 8 o'clock, take the bus to school. الآن القاعدة شو بتقول لنا؟ إنه بعد what about يأتي الفعل ing وبعد why don't we يأتي الفعل مجرد. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة in this way. Exercise 7. What about going to the mall? إذن لاحظنا أنه بعد what about إجا الفعل ing. What about visiting Petra? What about planning a trip? What about having dinner at 8 o'clock? الآن بعد why don't we يأتي الفعل مجرد. Why don't we play tennis? Why don't we study for tomorrow's test? Why don't we take the bus to school? These are the answers, and I hope I had covered all the information needed for you from this lesson and this video for today with our first video of revision لأول فيديو إلنا في المراجعة. Hope to continue in the next week. From Relief International, I wish you best time. Thank you and bye for now.